Now I've already made some stuffing. Bueno, él ya hizo el relleno. El relleno lo va a poner ahí en medio de donde el hueco que hizo. Hermana, súmese. And I'm just going to stuff my tofu turkey. Ahí le va a poner su relleno de pavo con tofu. ¿Más tofu? This one has tofu too? No, that's just bread and salad. We're going to go over that Ese recipe. no tiene, por eso se llama tofu pavo, porque tiene el tofu por fuera y el relleno del pavo por dentro. Ahí está la receta del relleno, lo que sí dice stuffing es relleno. So we're putting the stuffing in the bird. Stuffing the bird. Y está Now we got to rellenando seal el it up so pájaro nobody can see it. y luego lo tapa con lo demás. Bien, bien. Está bien. Ah, bien. Good, good. So we're going to get this all firmly packed Y down. entonces lo aplana muy bien para ponerlo firme, para empaquetarlo bien. La preparación del tofu lo hizo desde anoche. Sí, desde anoche, toda la noche escurriendo con esta telita del queso. Where do you buy this? Walmart. Oh, yeah. In the sewing department. You have to go to the sewing department for your cheesecloth. There it is, right there. Let me see that. Cheesecloth. Crafts and household use. Este lo compran en el departamento de costura. Okay. So now, I'm going to put this up here. I need to get this cleaned off a little bit. So Va a underneath ponerlo is ahí para que limpiar un poco la charola. so the water will get out. Yes, right. That's exactly the idea. Es así con extra. Es tofu con U. Ahí, al final. Está aquí, Miss. I'm going to put a little bit of sesame seed oil on here. Le va a poner a la charola el aceite de semilla de ajonjolí. Es el aceite de ajonjolí, lo que es el aceite de ajonjolí. Un saborcito diferente al de oliva y al de... Oye, Sergio, fíjate si está bien conectado ahí el asunto en mi parrilla, porque Omar siempre la conecta en una. Y luego... queda el pastel. Uh-oh. Muy bien. Mira, hermana, lo volteó y lo vació ahí So para now que there's quede a... bonito. Y se lo va a meter a la bandeja que son. Todavía. No me adelanto. Le va a poner Todavía no vemos. See, he's even got goosebumps like the turkey. Hasta tiene las bombitas de la carne de gallina. There is Se le a enchina la piel. little sauce that we can make. Y luego se le pone una salsita. Hay que hacer una salsita. You know, we go to Walmart, we buy all these bowls and everything, especially resealable bowls that we can use, and we're throwing these things away. You know, the containers that you get butter in and Dice food que in. vamos a Walmart y compramos todos estos para poner cosas como Tupperware y tiramos esos que usamos todos los días. There is an island of plastic floating in the Atlantic Ocean the size of Texas. Oh, yes. Hay en el Atlántico está flotando bastante plástico del tamaño del estado de Texas, por lo que se tira. Okay, so now we're going to put in some sesame seed oil. También se le pone el aceite de ajonjolí. About a half a cup. I'm dumping, see? De ajonjolí. But it's about half a cup. Yeah. It tells us here. It tells us here. Ya huevos pesados, ¿no? El relleno ya lo ponen aquí. Sí, el relleno va adentro y el relleno aquí está, esto. Make the stuffing direction. Aquí está, sauté the onion and seed. It requires a little bit of zest, and anybody who, this is like the Cadillac, this is called a microplane.
They are a little bit more expensive. This one costs $15. Ese cuesta $15. But they're very, very nice. They're very sharp. They'll last a long time. Pero están bien afilados y duran bastante. So it's asking for a little bit of orange zest. Le vamos a poner un saborcito de naranja, pero does look like a tangerine. Yeah, this is a mandarin. Yeah, es una mandarina mezclada con naranja. Nomás para la raya con todo cáscara, para ponerla ahí en el ajonjolí, el aceite de ajonjolí. Put that in there and then. Where's my little? Need some orange juice in here. Y le va a poner un poco de jugo de naranja también ahí. Eso parece mandarina. Seeds. Pero That means it's a good one. When you don't get any seeds, dice que cuando tiene la semilla aquí sí que está buena, que es that mejor. means that we've hybrided all Porque si out. no tiene semillas porque ya es híbrido, ya lo modificaron genéticamente. Entonces le saca el juguito y se lo pone en la salsita. Okay. And then what else? It's asking for a little bit of miso. Agárrame una receta. Una receta. Tamari, quarter cup tamari. That has miso. I did. I just don't see it right here. Here it is. Miso I got from, Este se llama miso y lo compró en Sun Harvest. Yo lo había buscado y no lo había hallado. Miso, what is miso? What is it? it is a soybean paste, kind of salty. El miso es una pasta de frijol de soya un poco saladito. So we're just going to put about a tablespoon or so in Nomás here. como una cucharada de mesa. Y nomás en Sun Harvest lo encuentre porque yo lo he buscado en otro lado y no lo he hallado. Is there different Right. flavors of that? No lo hallé. Le voy a mostrar el... Is there different flavors? There is. Pass it around so you can smell it. And Which one is this? this is the original miso. Este es el original de miso. Así se llama miso. It's just the basic one, but they flavor them just like they do everything else these days. And now we're going to put this on top of our bird. Esa salsita de ajonjolí con la naranja, jugo de naranja y la cascarita con miso lo va a poner encima del pájaro. O sea, el pavo. Permítame tantito. Is this tamari in there? Tamarind. Tamari. Oh yes, there's supposed to be tamari in it too. I have tamari. Sí, tiene. Right over there in those containers there. And tamari is like soy sauce. Again, it's a, Este es el tamari. Es como la salsa de soya. Where you buy Sí, it? son sobrecitos. Sun Harvest. yes, you can. This has a slightly different flavor, but it's, yes, from Sun Harvest. De Sun Harvest también. Es salsa de soya. Tiene salsa de soya, sal, alcohol, un poquito. Va a estar menos salado. Yo creo. Son buenos envelopes. It would be good if we had a brush, but I Nada don't más, have a brush. nada más un sobrecito le puso. Y estaría muy bueno tener una brocha, pero como no tiene brocha, But sometimes it's good to just massage your bird. y a veces nomás masaje el pájaro. No le They quita go away los... when you put them in the oven. Y dice, de todas maneras se descomponen las bolitas que le quedaron del colador cuando se mete al horno. So now he's going to go into the oven Ahora se va a meter al horno for 1 hour, por 1 hora, covered with aluminum foil. cubierto de papel aluminio. And then we are going to uncover it for an hour. Y luego lo destapa del papel aluminio por 1 hora más. You know, I forgot to put some rosemary in them.
Había que ponerle rosemary también. This will help for his goosebumps too, you know. Y le va a ayudar para tenerlos. Just kind of stick them down in there. Nomás se lo encaja ahí. So he looks like a bird that you didn't quite get all the feathers out. Y va a parecer como un pájaro que no le quitó todas las plumas. And you want to stick this in there kind of all the way, just leave the edges of them sticking out so that the flavor of the rosemary leaf is imparted. Métalo lo más que pueda, pero déjenle una puntita afuera para que el sabor de las hojitas del romero le penetre muy bien al tofu. If you have kids, grandkids around the house, they would love to help you. Si tienen niños o nietos o hijos ahí en la casa, les va a encantar ayudarte. So I was saying about the plastic bowls, you know, we go out and buy all these nice plastic containers that are resealable and everything, and we're throwing them away all the time. Dice, compramos todos los para poner las cosas en el refrigerador de plástico y tiramos los otros que de donde nos comemos las cosas. I think, what must the angels think? Debemos de ver lo que piensan los ángeles. We are not only called to be stewards of our bodies and take care of them, but also of the earth. Dice, no solo somos mayordomos de nuestro cuerpo y tenemos que cuidar de nuestro cuerpo, pero también la tierra. We just haven't been very good stewards. No hemos sido muy buenos mayordomos de la tierra, del ambiente. So I won't have time to cook this today because it's going to require 2 hours. No vamos a tener tiempo de cocinar ese hoy porque tarda 2 horas, 1 hora en el horno y luego 1 hora fuera. So I'll have to stick the rosemary in there a little later. Luego le pone el rosemary, nomás para que vieran cómo. I have some of this left over. Tengo un poco que me sobró de la salsa. You know, I baked this at 400 degrees covered with aluminum foil. Lo hornea a 400 grados Fahrenheit cubierto con papel aluminio. After 1 hour, I removed the aluminum foil. Después de 1 hora quita el papel aluminio. And then I will put a little bit more of this on top of it. Y luego le pone toda la salsa, un poquito más de salsa de lo que le sobró encima. I will turn the temperature down to 350 degrees. Luego le baja la temperatura del horno a 350 grados. And I will bake it for another hour. Y lo vuelve a hornear por 1 hora más. So you let it out for 1 hour and then put it again another hour? It bakes covered for 1 hour and then uncovered for 1 hour. Ah, okay. So, no. But not left out. Sí, no lo deja afuera, nada más lo hornea por 1 hora a 400 grados. Luego lo saca, lo destapa y le echa más salsa y lo vuelve a meter por otra hora a 350 grados. So I started pre-slicing the celery. Estaba yo cortando este apio. Just cut it lengthwise. Córtelo en diagonal, de lo largo. Remember, a dull knife cuts more than a sharp knife. Un cuchillo que tiene mucho filo corta más que uno que no tiene tanto filo. Does that make sense? ¿Hace sentido eso? Doesn't really make sense, does it? No But hace when sentido. you have a dull knife and you're going like this, you're pressing a lot harder, and then the food is likely to move, and then it comes over and hits your finger and it cuts you, is what I'm talking about. Ah, es que porque cuando tiene un cuchillo que no está afilado y empieza a cortar, hace que la comida que estás cortando se mueva hacia adelante y tus dedos se vayan adelante y te cortas. Por eso, él se refiere a que te cortas tú con un cuchillo no afilado. So now when you cut this, it's already diced. Entonces cuando lo corta ya está en cuadritos. Cuando lo corta primero a lo largo y luego lo corta, ya salen los cuadritos. Cut these all the way up. I didn't cut them all the way up the first time because I wanted the food itself to hold itself together.
principio porque quería que todo estuviera junto. The baby leaves